Tìrípẹ́ paná rẹ̀ kú fínfín. Má gbàgbé tàbí fínni lọrin nílé epo àti gbogbo bí tẹ́ni tafẹ́fẹ́ gáàsì. Ẹ má kànáà lùgbó ẹ sì má dáná sunlẹ̀ níbikíbi tó ti lè jájò náà. Àníri jàǹbá ọkọ̀ epo ṣùgbọ́n tó bá ṣẹlẹ̀ ẹja jìnà síbẹ̀ kétékété. Ká sì dẹ́kun mímọ́ finá fóònù rẹ̀ epo sínú jẹnẹrétọ̀. Ẹ rí i dájú pé ń paná ọ́fíìsì àti inú ilé nígbà tẹ́ ẹ bá ti nílò rẹ̀. Àti tán bá múná lọ. Ìjáfara léwu láti máa fi láìtà, kándù, ìṣáná, sàrọ̀ọ́tọ̀ àwọn ọmọ kéékèèké. Àní ṣòfò ẹ̀mí bẹ́ẹ̀ la ní ṣòfò dúkìá. Ẹni bá létí kó gbọ́ dènà ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá náà. Ìtanijí wá láti Fresh 107.9 FM Abẹ́òkúta. Broadcasting worldwide, the latest hits and the greatest memories. Fresh 107.9 FM. It's your number one party station. Fresh. Let's go. Fresh 107.9 FM. Niger hit music station. Listen via freshfmnigeria.com or download Fresh 107.9 FM on Play Store. From the rock city of Nigeria. Rock city of Nigeria. This is Fresh 107.9. Stay tuned for the news on Fresh 107.9 FM. It's 7 o'clock. Good evening. This is National News on Fresh 107.9 FM, Abeokuta. I am Omoyemi Adesoye. First, the headlines. Police arrest one robbery suspect in Ilaro, Ogun State. President Buhari salutes sacrifices of 20 doctors killed by coronavirus. In sports, Nigerian government pledges support to basketball teams for Tokyo 2020. Stay tuned for details of this and more. And now the news in detail. We'll begin in Ogun State, where the importance of giving back to society has been emphasized again, especially to one's alma mater to make the institution a better place for the unborn generation. This was the statement of a member, federal lawmaker, representing Egbado Ikpokia Federal Constituency, Honorable Kolawole Lawal Mubolorunduro, at the commissioning of a modern toilet donated by Area Community High School Owodeyewa O Student Association. Also at the event, the election of the new executive was done, and Wale Adioshun, FCIA 1984 set, was elected as president of the Old Student Association. Meanwhile, Director of Information and Public Relations, Ogun State Community Social Orientation and Safety Corps, SOSAFE Corps, ACC Moruf Yusuf, was elected first vice president, while Adeyinka Adegbite of Fresh FM Abeokuta emerged as national PRO for the next 2 years. And to security matters, men of the Ogun State Police Command have arrested an armed robbery suspect, Abiodun Michael, popularly known as X1, while carrying out robbery operations with his gang members along Polytechnic Road in Ilaro. The suspect was arrested following a distress call received by the police in Ilaro Division that some robbers have blocked Polytechnic Road and dispossessing members of public of their valuables. Upon the distress call, the DPO Ilaro Division CSP Olayemi Jacob swiftly mobilized his patrol team to the scene. On sighting the policemen, the robbers took to their heels, but were utterly chased by the policemen, as a result of which one of them was apprehended. The Commissioner of Police, CP Edward Awolowo Ajogun, has ordered the immediate transfer of the suspect to State Criminal Investigation and Intelligence Department for discreet investigation.
And in neighboring Lagos State, Police Command has reassured residents of their safety during and beyond the festive season. Responding to a series of robbery threats in some areas in the state, Commissioner of Police Akim Odumosu says security has been enhanced across the state for a crime-free celebration. If you must know, Ikorodu now is a bit calm because last week we had a community policing in action where the traditional rulers of Ikorodu axis. So we had a pally here and a lot of interactive sections that I had, a lot of information, a lot of the responsibilities for them to the police, our responsibilities to them, and all the resolutions that we arrived at, we have started implementation. And that's why for the past 1 week now, we can hardly have anything of that in Ikorodu. And it's been extended to all parts of the state. And a break from security to health matters, President Muhammadu Buhari has condoled with the Nigeria Medical Association (NMA) over the death of 20 doctors killed by the COVID-19 pandemic. In a statement, the president describes the death of the nation's frontline medical workers in a battle against COVID-19 as especially sad because these professionals risk their lives in order to save others. He adds that his administration will give their welfare the priority it deserves. NMA Chairman Abuja Chapter Enema Amodu had yesterday at a press conference disclosed the death of the medical practitioners, which includes consultants, professors and some resident doctors. Meanwhile, the Association of Resident Doctors, ARD, at the Specialist Hospital, Jalingo, the Taraba state capital, have embarked on an indefinite strike action to press home their demands. ARD President Ahmed Gabriel, who disclosed this to journalists, blamed the decision on the alleged inability of the state government honoring its part of the agreement. He lamented that medical personnel have been exposed to the COVID-19 pandemic, adding that the total number of resident doctors in the state is not up to 90. According to him, the doctors are not happy with the inadequate personal protective equipment for the fight against coronavirus, non-implementation of the reverse hazard allowance and payment of COVID-19 inducement allowance, and non-implementation of the 30,000 naira minimum wage. We had to recommence the strike action because the agreement that was signed was not honored or has not been honored. Most of the items on it has not actually been honored by state government. We're talking about the government to provide adequate, appropriate personal protective equipment for all healthcare workers in the health facilities in the state, immediate implementation of the revised hazard allowance and payment of COVID-19 inducement allowance that was agreed upon and an MOU that was signed by the government and healthcare workers, and with further attestation and agreements by the Nigerian Governors Forum. You've been listening to National News on Fresh 107.9 FM Abeokuta. Still to come, gunmen kidnap PFN wife, one other person in Kaduna. In sport, Nigerian government pledges support to basketball team for Tokyo 2020. Still with Fresh 107.9 FM. Welcome back, and now to the rest of the news. Back to security matters. Gunmen suspected to be kidnappers have abducted the chairman of the Pentecost Fellowship of Nigeria, PFN, in Kaduna State, Apostle Emmanuel Bako. Reports by the security agencies revealed that Bako was kidnapped along with his wife, Cindy, and one other person on Christmas Day in Jamaha local government area of the state. The Commissioner for Internal Security and Home Affairs in Kaduna, Samuel Aruwan, who confirmed the incident in a statement today, explained that unknown gunmen attacked the Albarka praying camp along the Afana Fadan Kagoma Koi Road and started shooting sporadically in the air. In the process, a vehicle was hit by a bullet while the PFN chairman, his wife, and the other victim were taken away from the camp. Aruwan noted that security operatives promptly arrived at the location and pursued the kidnappers, who were, however, able to escape with the victims.
Similarly, gunmen have again killed 2 senior police officers and injured 1 constable on Christmas Day in Gariki local government area of Jigawa State. This is coming less than a week after some gunmen killed a police officer who was trying to rescue some kidnapped victims in Maigatari local government. In a statement issued today, the police public relations officer in the state, Abdul Jinjiri, who confirmed the incident to newsmen, said the kidnappers have been terrorizing Gumel Emirate. Following the encounter, the police spokesman explained that the gunmen deserted their settlement and took to their heels, adding that efforts were ongoing to arrest the fleeing suspects. In the meantime, the Chief of Army Staff, Lieutenant General Tukur Buratai, has visited troops deployed to 27 Special Task Force Brigade in Buniyadi, Yobe State, asking them to pray for the fallen soldiers. Buratai's visit to the northeastern state on Friday is to boost the morale of troops fighting the Boko Haram insurgency, where he also has a special Christmas luncheon with the troops. The army chief brought a message of hope to the troops, reassuring them of necessary support to successfully conduct their operations. We have demonstrated professionalism, courage, and determination in this endeavor, which has provided the enabling environment for socio-economic and political activities to thrive. We shall continue to do all that is necessary to provide the enabling environment for effective and successful conduct of our operations. Let me reassure you of our commitment to the welfare of all officers and men of the Nigerian Army. We will continue to reevaluate the welfare packages of the Nigerian Army to ensure they meet the best standards and practices internationally. As we mark this year's Christmas, I want to encourage you to always remember and pray for the repose of the souls of our gallant departed colleagues who paid the supreme price in the course of their duties. And in the sporting arena, the Nigerian government has pledged support to the men and women's basketball teams for next year's Olympic Games in Tokyo. Nigerian Minister of Youth and Sports Development, Sunday Dare, promised to give the Nigerian Basketball Federation the resources it needs to compete at Tokyo 2021. It will be the first time Nigeria is featuring in both the men and women's Olympic basketball contest. The men's team qualified through the 2019 Basketball World Cup, and the women's side booked their place through the Olympic qualifying tournament in Serbia in February. Nigeria Basketball Federation President Musa Amadu Kida had previously asked for $4 million for the Games. Before we end the national news on Fresh 107.9 FM Abeokuta, here is a recap of the main stories. We told you that men of the Ogun State Police Command have arrested an armed robbery suspect, Abiodun Michael, popularly known as X1, while carrying out robbery operations with his gang members along Polytechnic Road in Ilaro. You were also informed that President Muhammadu Buhari has saluted the sacrifices of 20 doctors killed by the coronavirus pandemic. And in sport, the Nigerian government has pledged support to the men and women's basketball team for next year's Olympic Games in Tokyo. And that's National News on Fresh 107.9 FM Abeokuta, as edited by Wale Bakari. I am Omoyemi Adesoye. Thank you for listening. Good evening. From the rock city of Nigeria, rock city of Nigeria, this is Fresh 107.9. Ẹ̀kálẹ́ èyí ni ìròyìn àpapọ̀ ilẹ̀ wa Nàìjíríà tó ń dé sétí ìgbọ́yín láti iléeṣẹ́ rédíò Fresh 107.9 FM Abẹ́òkúta láti ń ròyìn láti ẹnu Olúfẹ́mi Oyènẹ́kan kí ẹ tó gbọ́ròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́ gbọ́ àwọn kókó inú rẹ̀. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá rọ́wọ́ tó afurasí adigunjalè nílùú Ìlaró ìpínlẹ̀ Ògùn. Ààrẹ Buhari mọrírì ìfarajì àwọn oníṣègùn òyìnbó 20 tó gbẹ̀mímì sọ́wọ́ àrùn kòrónà.
iléeṣẹ́ ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣèlérí àtìlẹ́yìn fáwọn ajubọ́ọ̀lù sáwọn fún ti ìdíje 2020 Tokyo wàyí o ẹgbọ́rò iná lẹ́kùnrẹ́rẹ́. a ti tẹ́ pẹpẹ pàtàkì bíbojú wẹ̀yìn ṣètọ́jú àwọn apá ibi tá a ti gbà kọjá láwùjọ ní pàtàkì jùlọ àwọn ilé ẹ̀kọ́ tá a ti kẹ́kọ̀ọ́ rí káwọn ilé ẹ̀kọ́ náà lè jẹ́ bí ìtura fún ìran tó ń bọ̀ lẹ́yìn. èyí lọ̀rọ̀ látọwọ́ ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà tó ń ṣojú ẹkùn ìdìbò ẹ̀gbádò àti ìpókíà ọ̀nàrẹ́bù kọ́láwọlé lawal mọ́bọ́lọ́run dúró níbi ìfilọ́lẹ̀ ilé ìgbọ̀nsẹ̀ àwòdámi ẹnu kan tó jẹ́ tìgbàlódé èyí tí ẹgbẹ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tẹ́lẹ̀ rí nílé ẹ̀kọ́ owóde yewa community high school ṣe ìfilọ́lẹ̀ rẹ̀. bákan náà níbi ètò ọ̀hún ìdìbò fáwọn ọmọ ìgbìmọ̀ ìṣàkóso tuntun wáyé nígbà tí wọ́n yọ Wọlé Adéọ̀sùn ọmọ ẹgbẹ́ àwọn ògbónágbòǹgbò olùṣírò owó ìpele tọdún 1984 gẹ́gẹ́ bí ààrẹ ẹgbẹ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tẹ́lẹ̀ rí ọ̀hún. bákan náà ọ̀gá àgbà lẹ́ka ìròyìn àti ìgbẹnusọ fún àjọ elétò ààbò lágbègbè SoSafeCor Moruf Yusuf jáwé olúborí gẹ́gẹ́ bí igbákejì ààrẹ àkọ́kọ́ nígbà tí Adéyínká Adégbìtẹ́ ti iléeṣẹ́ Fresh FM Abẹ́òkúta níbi yege ìbò gẹ́gẹ́ bí alukoro àpapọ̀ fọ́dún méjì ṣáńgìlìtì. iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ògùn ti jẹ́ kó di mímọ̀ pé ọwọ́ ti tó ògbónágbòǹgbò afurasí adigunjalè Abíọ́dún Michael tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí X1 nígbà tó ń gbé iṣẹ́ ìdigunjalè jáde pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹlẹgbẹ́ rẹ̀ lágbègbè ilé ẹ̀kọ́ gbogbo nìṣe tó wà nílùú Ìlaró. afurasí náà òun lọ́wọ́ tó látàrí ìpè tatíwèrè kan eléyìí tí àwọn ọlọ́pàá tó wà ní Ìlaró tí wọ́n gbà wípé àwọn adigunjalè kan wọ́n ti dí gàgà ojú òpópónà gbogbo nìṣe ti Ìlaró tí wọ́n sì ń gba gbogbo dúkìá tó jẹ́ tàwọn arìnrìn-àjò àti tara ìlú. látàrí ìpè tatíwèrè náà ọ̀gá àgbà àgọ́ ọlọ́pàá tó wà nílùú Ìlaró CSP Ọláyẹmí Jacob kó gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀ lọ síbi tíṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ti ń wáyé ní kété tí àwọn afurasí adigunjalè yìí gan ní àwọn ọlọ́pàá wọ́n fẹsẹ̀ fẹ́ ṣùgbọ́n àwọn ọlọ́pàá wọ́n lé wọn ní ìlékúlé. látàrí eléyìí ọwọ́ tó ọ̀kan nínú wọn ó sì ti ń kà bòròbòrò. nínú ọ̀rọ̀ tirẹ̀ ọ̀gá ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Ògùn Edward Awólọ́wọ̀ Ajogun ó ti wá pàṣẹ wípé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ kí wọ́n gbé ọ̀rọ̀ náà lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ka tó ń ṣe ìwádìí ìwà ọ̀daràn fún ìwádìí lóní kúlẹ̀kúlẹ̀. iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Èkó ti jẹ́ kó di mímọ̀ pé ààbò tó dúró gbágbágbá wà fẹ́mi àti dúkìá àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Èkó lákòókò àti lẹ́yìn tí pọ̀pọ̀ ṣìnṣìn ọdún bá kásẹ̀ ńlẹ̀ nígbà tó ń fi èsì sí àwọn bíbúramúramù láti jani lólè àti láti digunjalè eléyìí tó ń jáde ní yàjóyàjó nípínlẹ̀ náà. ọ̀gá ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Èkó Akeem Odùmọ̀ṣù sọ wípé ní báyìí àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò wọ́n ti dúró gbágbágbá ọwọ́jà ẹ̀rin ètò ààbò eléyìí tó nípọn ó ti wà nípínlẹ̀ ọ̀hún láti rí dájú pé aṣọdún ló ní mẹ̀lọ́mẹ̀lọ́ láìsí pé ẹnikẹ́ni halẹ̀ mọ́ káyọ̀dé àwọn ará ìlú níbẹ̀. ààrẹ Muhammadu Buhari ti fi ọ̀rọ̀ ìbánikẹ́dùn ṣọwọ́ sí ẹgbẹ́ àwọn oníṣègùn òyìnbó lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà NMA látàrí tí ìpapòdà àwọn oníṣègùn òyìnbó 20 tó gbẹ̀mímì sọ́wọ́ àjàkálẹ̀ àrùn COVID-19. nínú àtẹ̀jáde kan ààrẹ Buhari ṣe àpèjúwe jíjọ́lọ́ onípè àwọn ògbónágbòǹgbò lẹ́ka ètò ìlera nígbà tí wọ́n ń gbógun ti àjàkálẹ̀ àrùn COVID-19 gẹ́gẹ́ bí eléyìí tó bani lọ́kàn jẹ́ torí pé àwọn ògbónágbòǹgbò yìí ni wọ́n fi ẹ̀mí wọn sínú ewu lójú ọ̀nà àti dóòlà ẹ̀mí ará ìlú. ó fi kún pé ìṣàkóso rẹ̀ yóò tẹpẹlẹ mọ́ ìgbáyé gbádùn tí gbogbo àwọn oníṣègùn òyìnbó tí wọ́n nílò. tẹ́ ò bá gbàgbé wípé ṣáájú àkókò yìí òun ni alága ẹgbẹ́ àwọn oníṣègùn òyìnbó náà ẹ̀ka ti Àbújá Enema Ahmadu lánàá níbi ìpàdé àwọn akọ̀ròyìn ti ṣe pàyà wípé àwọn ògbónágbòǹgbò onímọ̀ nípa ètò ìlera eléyìí tó ń lọ bí 20 àwọn aláfọ̀rọ̀lọ̀ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n àtàwọn oníṣègùn òyìnbó tí kò tí ì di aláfọ̀rọ̀lọ̀ lẹ́ka ètò ìlera wípé wọ́n pàdánù ẹ̀mí wọn. àgbáríjọpọ̀ àwọn oníṣègùn òyìnbó tí kò tí ì di aláfọ̀rọ̀lọ̀ lẹ́ka ètò ìlera nílé ìwòsàn tó wà ní Jalingo olúlu ìpínlẹ̀ Taraba ló ti gùn lé ìyanṣẹ́lódì tí kò ní ìgbà kan pàtó tí yóò wá sópin láti béèrè fún ẹ̀tọ́ wọn.
olórí ẹgbẹ́ náà Ahmed Gabriel tó ṣípayá èyí fáwọn akọ̀ròyìn ó dẹ́bi ìṣẹ̀lẹ̀ náà ru ìjọba látàrí pé wọ́n kọ̀ láti ṣíka àdéhùn eléyìí tó kọ́gùn sọ́dọ̀ wọn. Ó kan mínú wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn oníṣègùn òyìnbó eléyìí tí wọ́n ń dàyà dé ìtọ́jú COVID-19 òun ló jẹ́ pé wọn kò tó nǹkan kan tó sì jẹ́ pé iye wọn kò kọjá 90 gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ. Inú àwọn oníṣègùn òyìnbó náà kò dùn sí àwọn èròjà eléyìí tí wọ́n kó fún wọn láti gbógun ti COVID-19 torí pé kò múnádóko kò sì péye tó. Bákan náà lára àwọn tí wọ́n fi ẹ̀hónú wọn lé lórí òun ni kíkùnà láti ṣe àmúṣe owó oṣù òṣìṣẹ́ tó kéré jùlọ eléyìí ti ṣe 20,000 àtàwọn owó àjẹmọ́nú míì látàrí ti ìtọ́jú COVID-19. Ìròyìn àpapọ̀ ilẹ̀ wa Nàìjíríà ló ṣì ń dé sétí ìgbọ̀yín láti iléeṣẹ́ rédíò ti Fresh 107.9 FM lábẹ́òkúta. Ní báyìí àwọn agbébọn kan tírètí wà pé wọ́n jẹ́ afurasí ajínigbé béèrè owó ni wọ́n ti jí alága ẹgbẹ́ PFN nípínlẹ̀ Kaduna Apostle Emmanuel Bako gbé pamọ́. Ìròyìn látọ̀dọ̀ àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò ó ṣípayá wípé Apostoli Bako òun ni wọ́n jí gbé pẹ̀lú ìyàwó rẹ̀ Cindy àti ẹnìkan lọ́jọ́ ayẹyẹ Kérésìmesì níjọba ìbílẹ̀ Jema nípínlẹ̀ náà. Alábòjútó fétò ààbò àti ọ̀rọ̀ abẹ́lé nípínlẹ̀ Kaduna Samuel Arwan tó ṣípayá èyí nínú àtẹ̀jáde kan lónìí ṣàlàyé pé ṣàdédé ni àwọn afurasí tẹ́nikẹ́ni kò mọ̀ tí wọ́n gbé ìbọn lọ́wọ́ ya wọ gbàgede àdúrà albarka lágbègbè Afanafadan Kangoma sí ojú òpópónà ọ̀hún tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní yìnbọn lóní kíkankíkan. Nígbà tí èyí wá ń lọ lọ́wọ́ ọkọ̀ kan fara kááṣá ọta ìbọn nígbà tí wọ́n jí alága ẹgbẹ́ PFN náà àti àwọn tó kù tí wọ́n jí wọn gbé. Arúwà ń wòye wípé àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò ní kété tí wọ́n gbọ́ eléyìí òun ni wọ́n sáré gbéra sọ lọ síbi tíṣẹ̀lẹ̀ náà tó ti wáyé tí wọ́n sì ṣe àtẹ̀lé àwọn ajínigbé ọ̀hún. Bákan náà àwọn agbébọn ni wọ́n tún ti ṣekú pa àwọn ọ̀gá àgbà lẹ́nu iṣẹ́ ọlọ́pàá méjì tí wọ́n sì jẹ́ kí òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá kan nípele constable tí wọ́n jẹ́ kí ìyẹn ó farapa lọ́jọ́ Kérésìmesì níjọba ìbílẹ̀ Gaki ìpínlẹ̀ Jigawa. Èyí ń wáyé lókù díẹ̀ kó pé ọ̀sẹ̀ kan nígbà tí àwọn agbébọn tí wọ́n gbẹ̀mí lẹ́nu òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá kan eléyìí tó ń gbìyànjú àti dóòlà àwọn èèyàn tí wọ́n kó sínú ìkẹ́kùn àwọn ajínigbé níjọba ìbílẹ̀ Maigatari. Nínú àtẹ̀jáde kan tí wọ́n fi síta lónìí agbẹnusọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ náà Abdul-Jinjiri tó fìdí èyí múlẹ̀ fáwọn akọ̀ròyìn sọ wípé àwọn ajínigbé náà ni wọ́n ti ń da afẹ́fẹ́ àlàáfíà agbègbè Gumel láàmú. Látàrí ti eléyìí agbẹnusọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti wá ṣàlàyé wípé wọ́n ti ṣẹ́ àwọn agbébọn náà wọ́n ti ṣẹ́ wọn lọ́pàá ẹ̀yìn ní bùbá wọn ní kété tí wọ́n sì ti ń gbúrò pé àwọn ọlọ́pàá ti ń bọ̀ ni wọ́n ti ń fẹsẹ̀ fẹ́ nígbà tí akitiyan ọlọ́kan òjọ̀kan tó ti ń wáyé báyìí láti mú wọn ṣìkún. Ọ̀gá àgbà àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ wa ọ̀gágun Tukur Buratai ló ti ṣe àbẹ̀wò síbùdó tí wọ́n ti rán àwọn òṣìṣẹ́ ológun lọ síbùdó àwọn ọmọ ogun ọ̀wọ́n 17 lágbègbè Buniyadi ìpínlẹ̀ Yobe nígbà tó sì ń ké sí wọn wípé kí wọ́n gbàdúrà fún àwọn akọni tó ti ṣubú lójú ìjà. Àbẹ̀wò Buratai sẹ́kùn àríwá ìlà oòrùn ìpínlẹ̀ náà lọ́jọ́ Ẹtì òun ló wáyé láti ṣe kóríyá fún àwọn ológun eléyìí tí wọ́n ń gbógun ti àwọn agbésùmọ̀mí Boko Haram. Àwọn ọ̀gá àgbà àwọn ológun ilẹ̀ wa òun ló tún fi ọ̀rọ̀ ìfúnni ní ìrètí eléyìí tí ó pín ẹ̀kẹ́ àti ìdánilójú ọlọ́kan òjọ̀kan ló mú wá fún àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò náà wípé láìpẹ́ wọn yóò ṣe àṣeyẹ àti àṣeyege gẹ́gẹ́ bálákan ti ń ṣepo nínú iṣẹ́ ìríjú wọn. Lẹ́ka eré ìdárayá ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti ṣèlérí gbígbárùkù ti eléyìí tó kà màmá fún àwọn agbábọ́ọ̀lù tí wọ́n fi ọwọ́ ju bọ́ọ̀lù sínú apẹ̀rẹ̀ lọ́kùnrin àti lóbìnrin fún ti ìdíje eléyìí tó ń bọ̀ yẹn Olympic ní ìlú lórílẹ̀-èdè Tokyo. Alákòóso fọ́rọ̀ aré ìdárayá àti àwọn ọ̀dọ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà Sunday Dare òun ló ṣe ìlérí wípé òun yóò gbárùkù ti àjọ tó rí sí ìdíje basketball lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà láti jẹ́ kí wọ́n lè fakọyọ níbi ìdíje ti Tokyo 2020. Wọ́n ní báyìí èyí nígbà àkọ́kọ́ torílẹ̀‐èdè Nàìjíríà yóò máa kópa níbi
ìdíje Olympic náà lọ́kùnrin lóbìnrin. Wọ́n wá ní báyìí wọ́n ti yan ọyọ láti pàṣẹ àṣeyọrí kan eléyìí tó wáyé lọ́dún 2019. Ẹ̀yìn yàrá agánidàgbàsókè ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ Nàìjíríà tó wọn amúlùdùn ẹ̀ torí náà gbé kémigbé kálejò gbé dé ìpele tó gàgàrà lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀gbọ́n kókó níròyìn náà. àti mú wá sétí ìgbọ̀nyín pé ọwọ́ àwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ògùn ó ti tó afurasí adigunjalè kan tórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Abiodun Michael tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí X1 eléyìí tó ń da agbègbè gbogbo nìṣe ilé ẹ̀kọ́ gbogbo nìṣe ti Ìlaró láàmú. Bákan náà làmú wá sétí ìgbọ̀nyín wípé ààrẹ Muhammadu Buhari mọ rírì ìdíyelé ńláńlá àti ìfaraẹnijì tí àwọn oníṣègùn òyìnbó tó ń lọ bí 20 eléyìí tí wọ́n fi sójúṣe tí wọ́n sì pàdánù ẹ̀mí wọn sọ́wọ́ àrùn kòrónà. Bákan náà làmú wá sétí ìgbọ̀nyín lẹ́ka eré ìdárayá wípé ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti ṣèlérí àtìlẹ́yìn eléyìí tó nípọn fún àwọn agbábọ́ọ̀lù ìdíje basketball lọ́kùnrin lóbìnrin fún ti ìdíje Olympic tó ń bọ̀ ní Tokyo. Ọpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ Wálé Bákàrè tó ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn náà. Èmi ni Olúfẹ́mi Oyènẹ́kan jẹ́ o. Fresh FM Abẹ́òkúta 107.9. Fresh FM 107.9 Abẹ́òkúta. Supreme Production. Iwájú rẹ̀ ṣáà ni mo wò lẹ̀.